At the same time, two churches where Ruto had planned to visit cancelled their invitation at the last minute, including an interdenominational service in Kieni. This bringing up the topic of political intolerance in the country. Our very own Ibrahim Karanja joins us live from Nakuru, where he is engaging residents. Ibrahim, I wonder, what would be the residents of Nakuru say about this whole political intolerance? And we've also seen the clergy weigh in on this. What do the people of Nakuru have to say? Well, George, the political intolerance, much as it's happening in different parts of the country, especially in central Kenya, is something that is a matter of concern, especially here in Nakuru, owing to the fact that Nakuru has previously gone through this kind of intolerance that led to the post-election violence in 2007. And most residents, when they get to watch this, when they get to read this in different media platforms, have expressed their concerns, and most of them their fears on what is happening. And I want to capture the thoughts of a few, one of whom is a victim of such political intolerance, someone who survived the 2007 post-poll chaos violence, actually still has a mark of an arrow that he was hit with in 2007. But sir, let me start with you before I get to the victim. And what we are seeing in the country, what we saw in Kieni yesterday, even churches cancelling hosting the deputy president, the motorcade of the deputy president being pelted with stones in Naromoru, and the other incidents of political intolerance in the country. What do you think of it, especially now that you're a resident of Nakuru? Thank you so much. I'm Aden Kawidi. It is very unfortunate for the situation as chaotic happening in the country right now. You know, the institution of the presidency is a symbol of national unity, not disunity. The president should crack the whip by all working together, recycling and sacking those people or reshuffling, because the country at now is divided. If the government officials are divided, we have the pro-Tangatanga and the pro-Weleka DP in the government. How can they perform, really? Eh? This thing is a massive chaotic. I'm one of the victims. I was in free area. I had to run to be rescued by armed forces. So at Rikaya, we don't want the situation, especially Nakuru is a cosmopolitan country of all individuals. We don't want to hear this thing again. In fact, we can see there are weakness somewhere within the security. What would you tell those people who are participating in this? For instance, we are seeing this chaos in central Kenya, yet central Kenya never really experienced this kind of violence. But we are seeing political intolerance there. What would you tell the youth who are being involved in this? In fact, they are misused. They have not seen this. It's very chaotic. Despite, in fact, we have experienced the ICC. People have not seen that or recent ICC cases. In fact, it's very bad. The bishops and the churches that are using politicians should be banned totally. Thank you so much. Allow me to engage this gentleman. Sir, thank you so much. Unaomba kuzungumza kwa Kiswahili. Nieleze jina lako. Alafu wewe uliweza kuathiriwa na ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007. Sasa kuna hizi dalili za fujo kila wakati. Jana tumeona kule Kieni na maeneo tofauti ya nchi. Wakati unaona haya, ni mambo gani ambayo unafikiria? Anza kwa jina lako. Kwa jina naitwa Joseph Kimani Njoroge kutoka Pipeline IDP. Mimi ni mwadhiriwa kutoka 207. Na wakati tunaona vita ndogo, kuna wakati tulikuwa hapa, wakati Kenya huko Kiambu, MCA waliweza kwenda kanisani na wakanunua vijana, wakataka kupiga ule mwenzake. Kitu kama hiyo husababisha vita Kenya. Na hiyo ndio kakao kadogo kakianza kanaanza kubwa. Kwa sababu kama mimi 207 tulianza hiyo mchezo kidogo, ikakuwa ni vita kubwa na ika-affect wengi, kwa sababu kama mimi nilipotesha watu 5, mimi mwenyewe niko na mshahara kwa kichwa na siwezi furahia wakati tunaona wanatupania mawe. Inabidi ni heshima hakuna. Kwa hivyo ile kitu mtu mwenye anafaa kuchukua hatua ni Matiang'i aweze kusukuma watu yake, kwa sababu hata saa hii deputy rais, mimi mwenyewe siwezi itwa Ruto na siwezi itwa deputy wa rais, bado ni deputy. Kwa hivyo wakati pale anapita apewe heshima zake. Rais wakati pale anapita apewe rais heshima zake. Kama ni watu ya Ruto wapewe wa rais heshima, kama ni watu wa Uhuru wapewe watu ya Ruto heshima, kwa sababu hii kutupania mawe wakati watu wanapigana au ndovu zikipigana nyasi ndio uumia. Kwa hivyo wanyonge ndio wanaumia wakati mawe zinatupwa. Na iwapo ukiwa mtu ya siasa tunatoa shilingi kama 20,000 au 50,000, unapea kikundi pesa, unafaa kustakiwa na uwekwe ndani. Kwa sababu iwapo mawe inaweza piga hata mwenye usiki na imuumize na imuue. Kwa hivyo serikali ya Kenya imerudi chini sana, kwa sababu tabia kama hii inafaa kurekebishwa na kuchukuliwa hatua immediately. Kwa sababu kuna wazee wa nyumba 10, kuna assistant chief na kuna chief. Na iwapo media inamulika hiyo watu wanaonekana.
Kwa hivyo serikali ndio imerudi chini. Serikali ndio imerudi chini. Ndio imerudi chini, kwa hivyo ichukue hatua, iweze hata hiyo watu walionekana wakitupa mawe wachukulie hatua, hata kama ni ndugu yangu au ni baba yangu. Kwa hivyo naomba watu ya media mbarikiwe juu hii vile mmekuja kutuuliza maswali. Ni wengi wamekasirika, lakini ni vile wawezi fikia media. Thank you. Thank you. Mzee wangu, naomba pia tuzungumze pengine very briefly kuhusu jambo ambalo tunaona katika taifa hili la Kenya. Watu kuweza kuvurugana kisiasa. Uliona jana katika eneo la Nyeri kule Kieni. Tumeona pia katika maeneo mengine ya taifa. Wewe kama mkazi wa Nakuru, unahisi vipi kuhusu matendo haya? Haya, mimi kwa majina naitwa Peter Ndongo Gedhae, na upande wa kisiasa watu waheshimiane. Hii siasa ndogo ndogo ya furugu ama kufanya nini, watu kuheshimiana. Kama unafanya mkutano yako, pewa ruhusa ufanye mkutano yako. Hapana kuona fujo. Mwingine afanye mkutano yake. Hapana kuona fujo. Watu kuheshimiana, na vijana pia tujaribu tuelezee ama kusikizana. Na makanisa ambayo pengine yanakuruhusu siasa, ama wewe kauli yako kuhusu haswa siasa ambazo zimekuwa zikiendelea? Okay. Kwa makanisa, kutembelea kanisa sio makosa. Juu lazima kila mtu aende kanisa hilo unataka kwenda. Mungu lazima uende kufanya nini? Kutoa shukrani zako kwa Mwenyezi Mungu kwa ile kanisa unataka kwenda. Sasa kwa hivyo, usizuie mtu kwenda kanisa hii, usinizuie kwenda kanisa hii. Ukitaka kwenda msikiti enda. Ukitaka kwenda kwa Wahindi enda. Asante. Si mwisho kabisa, George, if I have less than 30 seconds, there is a mzee here who wants to share his 2 cents. Mzee, asante sana kwa kuzungumza nasi. Njoo hapa, nieleze jina lako, alafu niambie, umeona hii shughuli ambayo inaendelea kwa taifa. Watu wanarusha mawe kwa mambo ya siasa, watu wanapigana kwa mambo ya kisiasa. Wewe kama mzee, unafikiria vipi? Anza kwa jina. Mimi naitwa Njoroge Kinuthia na ni mkaaji wa Nakuru, na niko na miaka 94 na nimeona serikali 5. Niko na Muzungu, niko na Kenyatta, niko na ya Moi, niko na ya Kibaki, na niko na ya Uhuru. Lakini wakati huu musikie, hakuna heshima nje hii. Wewe atokewa ofisi yako, mundogo yako akubee heshima, na wewe muhebee heshima. Sasa kwa nini heshima ilikwisha? Nataka uliza, sijui ni nini ilikuja. Heshima ilikwisha. Wewe nataka kiti ya urais au nataka kiti ya MP, wale watakuwa chini yako wako heshimu. Na kama heshima inakwisha, watu nje hii biatoka. Asante. Nje hii kama hakuna heshima itaenda ishikane. Tatizo ni kutokuwa na heshima. Asante, tutakuwa tukiendelea na mazungumzo haya. But George, there you've heard it from the mzee who says that he's witnessed all these governments, and what is happening right now is lack of respect. This is a conversation that we shall continue with, just even as we try to address this menace that is coming up, a vice that is coming up of political intolerance in the country. George. Thank you, Ibrahim, joining us from Nakuru County with the views from the residents. Now from Nakuru to Kisumu, where the Kenya National Commission for UNESCO is holding a 2-day workshop in Kisumu with various stakeholders